ചികിത്സയിൽ താല്പര്യം തോന്നി ഇത് തുടങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. പ്രധാനമായിട്ട് ബാക്ക് പെയിൻ, അതേപോലെ തന്നെ സ്പോണ്ടിലോസിസ്, ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് എന്നെ അലർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൽ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വാക്കിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വന്നത്. ആദ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം 2 ആഴ്ച ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ചികിത്സ എടുത്തത്. അതിനുശേഷം ബാക്ക് പെയിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സ്പോണ്ടിലോസിസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓവറോൾ ഹെൽത്തും ശരീരത്തിലുള്ള പല അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള പല മാറ്റങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിന്നിനൊക്കെ വളരെ വ്യത്യാസം വന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ് ചികിത്സ എടുക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ ഒരു ചേഞ്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ആയുർവേദ ചികിത്സ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആ ഒരു പൂർവാവസ്ഥയിലേക്ക്, തികച്ചും നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തെയും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പരിപൂർണമായിട്ട് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമായിട്ടാണ് ആയുർവേദ ചികിത്സ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അലോപ്പതിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് ഒരിക്കലും അലോപ്പതിയെ കാണാനായിട്ട് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഇന്നത്തെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയും ഒരുപക്ഷെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയായിരിക്കും. രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയുർവേദ ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അലോപ്പതി, ആയുർവേദം, ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 3 പാരലൽ ലൈനാണ്. അതായത് ഒരു 3 ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ 3 ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അതിൽ നിന്ന് മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗകര്യവും നമ്മളുടെ അടുപ്പവും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഒരു ചോയ്സ് ആയിരുന്നു ആയുർവേദം, അലോപ്പതി, ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ചോയ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ അതല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കാരണം അലോപ്പതിക്ക് അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ആയുർവേദത്തിന് അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനമുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പക്ഷേ അലോപ്പതിയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അതേപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് ഒരു പ്രൊഫൈലാക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആശാസ്യമായിട്ടുള്ളത് ആയുർവേദം തന്നെയാണ്. കാരണം അതിലൂടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ അതൊന്ന് നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പൂർവികാവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും മിക്കവാറും രോഗികളായിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിത സാഹചര്യവും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും പല പല പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രകൃതിക്ക് നിരക്കുന്ന ജീവിത രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നോർമൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ട് അസുഖാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെസ്റ്റോറിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ്, അതാണ് ഈ ആയുർവേദത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ 2ാമത്തെ തവണയാണ് വന്ന് 2ാം വർഷം വന്ന് 1 ആഴ്ചത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, സമയപരിമിതി മൂലം 1 ആഴ്ചത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫലം കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയ ആ ഒരു ഗുണങ്ങളുടെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ വർഷവും കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ട്. വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല ഡോക്ടർ.Xavierന്റെ ആയുർ ക്ലിനിക്കിൽ കിട്ടിയത്. അത് വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിനിധിയോടുകൂടി ആ ചികിത്സയുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മോണോട്ടണസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒന്നും ഇല്ലാതെയും വളരെ സൗഹൃദമായും നല്ല രീതിയിലും നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലും ആ ചികിത്സയുടെ ആ ഒരു ടൈം ലാഗ് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഏവർക്കും ഇത് ഒരു നല്ലൊരു ನಾನು ದೇವಿ ವರ್ಮ. ನನಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನು ಬೇರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೂ ವಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ.
2 ವರ್ಷದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವರ್ಷ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನು, ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮನೇಲಿ ಬಂದು 7 ದಿವಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 3 kg ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನದು ಸರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನು, ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವ್ರ ಡಯಟಿಂಗು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು Dr. Xavier. That I decided to stay here, and I am happy about the whole environment, everything which I have experienced here. The diet mainly, I lost almost 5 kilos of weight, which made me really happy. And the medicines from time to time which I received, medicines, massage, all those things. Above all, the personal attention, personal care which I experienced from here, the homely atmosphere, I got it, which I don't think I may get in other institutions if I go. It becomes a kind of business like, but here the personal attention, personal care, all these things I got it. That really made me happy. I have already treatment from you long back, so because of that faith I came back again and to stay here and treatment in order to help me, and it has helped me a lot. Not that just seeing, it is merely a truth. Clinically, I came for Ayurveda treatment because I was suffering from lumbar spine, where I had problem with disc protrusion and nerve compression. So I was referred to Dr. Xavier through one of my uncles, and then I met Dr. Xavier 1 month back, and I came to know that he had a long experience in treating bone and joint diseases and overall lifestyle disorders. And typically my problem was a lifestyle disorder, and he gave me some medicines which I was supposed to take for 1 month. That's why I took the complete medication for a month, and then he asked me that I should come here for a week's treatment, wherein I can be given a holistic treatment. And so I took out time from my schedule, and I was here for 1 complete week, wherein I went through the complete regime of Ayurvedic therapy. So I had 2 sessions, morning and evening, because normally it's a 2-week session, but I had to compress it in 1 week. So I would say that overall it was a very good experience, because it was very well handled, very systematic, very clean, and I should say the therapists were very experienced therapists who were treating me. And overall, after 7 days of complete rest and the therapy sessions, I also feel better, and my body also feels better, a bit lighter, and I'm sure that if I could continue the same therapy, I can carry on with my medication, I should be able to feel much better and come out of this problem. And I should say that Dr. Xavier took very good care, and he was very knowledgeable, and he was very particular about my diet and on my medications, which I have been doing it very regularly. And I thank Dr. Xavier for his help and treatment, and I pray to God that I come out of this problem, and I also wish him all the best for his Ayurvedic. A retired army officer and settled presently in Thrissur. My wife and I stay at a place called West Fort in Thrissur, about 9 kilometers from Xavier's Ayurveda clinic. I served in the army for 35 years and shed my uniform in 2005. Thereafter, I had a brief stint with a premier Ayurvedic institution called the Vaidyaratnam Ayurveda Nursing Home at Dr.T.L.Xavier in Thrissur district as its general manager. This is where I had the good
fortune of meeting Dr.Xavier and observing him at his trade. I have now been a patient of Dr.Xavier for the last 1 year at the nursing home he has established at Thiru near Thrissur in Kerala. Prior to that, as I stated, he was my colleague at the nursing home. A very committed, dedicated and knowledgeable Ayurvedic physician. Xavier is a treasure trove of Ayurvedic and alternate medicine. Very experienced, having worked with premier exponents of Ayurveda, the likes of Vaidyaratnam, Narayana Moose, Vaidyamadam, Cheriya Narayana Nambudri, and AVP Coimbatore. He exudes tremendous confidence in his patients by his inimitable behavior and treatment methods. Coming to specifics, I came to him in August 2013 after my return from Europe, grossly overweight and with great pain around my ankles on both legs. Suffice to say, today, after having been treated by him, my weight has reduced considerably, to be very precise, by 16 kilos in a period of 5 months, and my swelling and pain on the legs stand very much reduced. I must say that I really owe Xavier a very, very great deal in making my quality of life that much better. May Xavier and his trade continue to flourish, and may he be of great help, assistance. See, I had already had previous treatment. I remember I was brought by a wheelchair to your clinic, and then within 3 months under your treatment I was able to walk. So I have got that faith in you. That is the reason that I came again. And this time I decided to stay and then have the treatment, then coming daily and going. And since I heard you are starting your own clinic, so I decided to stay here. As a whole, I appreciate it. I liked it very much. The one thing is the diet, which helped me to lose at least 5 kilos of weight, but I am very much happy about it. Plus medicine from time to time, the medicine which I got and the massage, all those things really helped me. See, medicine what happens, it is slightly bitter. Yeah. So at home, we are not that much strict. We are like, okay, leave it. But here it was that I have it. Whether it is bitter or sweet, I have to take it. So under compulsory, so automatically taking that medicines from time to time, that helped a lot. Then another thing is that I want to get a relief from the pain. I don't mind staying even 1 month here, and to get some relief from the pain. Pain is bearable, not like before that I have got severe pain. I know pain is bearable, but I thought it is better to have precautions, That is the reason. And then staying here, the main thing, not only the medicine and the diet, not only that, the personal care I got, the homely atmosphere, the personal care from your wife also, and loving care from the children also. I really liked the homely atmosphere, which I feel I don't get in institutions. It is merely of a kind of business life. But this was here, the atmosphere was completely different. I am satisfied with it. I really speak from the bottom of my heart.
I really thank you for that. And then when my children also have got faith in, so they also want some medicines for their sickness. So they told me to get it from you and then bring it. Because my improvement, by seeing my improvement, they also have got a kind of, trust in you, faith in you. So that also I want when I leave, and especially for my second daughter, delivery and all what to be all that. But I'll be coming again to meet you. Month of November I'll be back from Madhya Pradesh. I'll come, but for time being I need for my daughter who is in Madhya Pradesh, for medicine, all those things. Sure. So I am very